myeloid and lineage series. Then myeloid এর মধ্যে এবার যাব আমি ইরিথ্রয়েডের দিকে। তার জন্য কি করব? Blast forming unit E, and then colony forming unit E, and then pro-erythronormoblast, right? Then 3 erythronormoblasts will be formed. One is basophilic, polychromatic, orthochromatic. Sit down. Then reticulocyte, that is immature RBC. This goes to the peripheral blood and then matured into the mature RBC, right? The RBC, requirement of RBC for our oxygen. এই যে নিঃশ্বাস নিচ্ছি, শ্বাস নিচ্ছি, to need oxygen, right, for the carry, and also to release the carbon dioxide into the lungs or lung alveoli up to the exhale. These are functions. Now question is that how our body cells senses or understand about the oxygen level. আমার বডি কি করে বুঝবে যে আমার এখন অক্সিজেন কম আছে? Suppose you are going to the high altitude, then as per protocol and as per schedule and as per rules, the erythropoiesis will be increased by the synthesis of erythropoietin from the kidney as well as to some extent from the liver, right? Now kidney cells, how it can sense and how it is applicable for the increased level of erythropoietin so that RBC synthesis is increased and our carrying capacity of RBC is increased, so I cope up within high altitude, right? কি করে সেটা আমরা হচ্ছে? Suppose আমি গেলাম, আমারও হলো, কিন্তু যারা থাকছে they are all living on high altitude like Gangtok, Peling, etc. and Gudambar lake nearby. So these things are very high altitude. At the Ladakh, the people are living there, right? So how they are living with a increased number of RBC and RBC count is very high. What is the purpose? It's a homework chilo today, most probably. Right? Homework dichilam na eta? Je how hypoxia acts as a main stimulator for the erythropoiesis. Jodi bole je what is the most important stimulator for erythropoiesis? Answer would be hypoxia cell. Right? Temni others factors responsible for erythropoiesis ki ki? যেমন ভিটামিন B12, ফলিক অ্যাসিড, আয়রন, কোবাল্ট, কপার, মানে মিনারেলসের মধ্যে, রাইট? কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন সব লাগবে। প্রোটিন কেন লাগবে আরবিসিতে? এই হ্যাঁ বল তুই, হ্যাঁ ইউ ডোন্ট নো প্রোটিন কেন লাগবে, তুমি জানো না? কে জানিস প্রোটিন কেন লাগবে আরবিসি সিনথেসিসে? একটা হাত মাত্র, বলো। Yes, তাহলে hemoglobin, a globin is a protein, so need the protein in our food also, right? That's why I need iron as well as this. Now question is that এই বসে পড়, লজ্জা করে লাভ নেই, পড়াশোনা যে করছিস না ভালোই বোঝা যাচ্ছে, it will be affected in your result also, no problem. So hypoxia is a main stimulator for the erythropoiesis. I give in very short because time is very not that like that. So hypoxia is our main stimulator for the formation of our erythropoietin level. Erythropoietin is a protein. Is a protein or not? Yes, it is a protein. It's a hormone. It's a protein. For the protein synthesis, কি লাগবে? Translation. Before the transcription, some transcription factor is needed, right? If you go through your biochemistry properly, then you know that from the DNA information takes and then transfer into the mRNA, that is called transcription, and from mRNA it forms into the polypeptide chains, that is a translation. So transcription and translation is essential. Now you reach the kidney cells. What cells? Kidney cells, that is oxygen sensing renal cells, you can say. Suppose this is a cell. Nucleus is there and genetic material also there. For which gene? Gene for the erythropoietin, right? Now we need the transcription factor first for the transcriptions. Otherwise, without transcriptions, no problem, no issue, no questions of any translations. If no question of any translation, there is no formation of any protein. Clear? Now oxygen is
very sensitive. This is the oxygen sensing cells, renal cells. কোথায় থাকে? আগের দিন বলেছিলাম কি কিডনি থাকে কোথায়? কিডনির কোথায়? পেরিটিবিউলার সেলস বা জাক্সটাগ্লোমেরুলার যে আমার মেডালা আর কর্টেক্সের ইন্টারফেসে কর্টেক্সের ঠিক রাইট? সো দিস থ্রি সেলস আর অক্সিজেন সেন্সিং। এরা অক্সিজেনকে সেন্স করতে পারে, কম কি বেশি দুটোই ওরা সেন্স করতে পারে। Now 2019, before the 2019, it was very unknown that how our cells can identify our cellular level of oxygen. How can they sense? So 2019, three scientists discovered a factor that is called HIF. What does it mean? Hypoxia-Inducible Factor. You can say either one. Hypoxia-Inducible Factor. Three scientists discovered in Nobel Prize for Physiology and Medicine also, discovered by some Greg Semenja and Sir William and Sir Peter. Right? The three scientists discovered 2019 only. এখন কত? 2024. তাহলে কত বছর আগে? মাত্র 5 years back. This is a new concept. This come to the hypoxia-inducible factor 1. This is called the transcription factor for this. This is called transcription factor for this. Now this has two subunits. One is HIF-1 alpha, another is HIF is 1 beta. Right? So both are dimer. As a dimer, they are presence of their dimer. Now remember that beta is not only responsible for these corrections or the attachment of this. Alpha is essential. Alpha is our essential because only the alpha, that is 1 alpha, is senses the oxygen, and beta does not sense any oxygen. Right? So 1 alpha and 1 beta as a dimer, they are present. Problem is that when oxygen is enormous, suppose এখন অনেক প্রচুর অক্সিজেন আছে, কোনো অসুবিধা নেই, তাহলে ইথ্রোপয়েটিন বাড়ার কোনো অসুবিধা নেই, একটা নর্মাল লেভেলে সে বাড়ছে, নর্মাল সিকুয়েশনস লেভেলস একটা ইথ্রোপয়েটিনস আছে। When oxygen is present, then this alpha part cannot go into this nucleus. Why? সে থাকবেই না। কেন? Coming. Suppose this is our genes for our HIF-1 alpha, right? Some residues are there, that is proline. আর অনেকটা আছে, right? And different domains are there. One of the domain is called ODD. What does it mean? Oxygen dependent degradation domain. Oxygen dependent degradation domain. This domain only sense the oxygen. Right? Oxygen dependent degradation. টার্মটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তার মানে তারা অক্সিজেনের প্রেজেন্সে এই 1 আলফা ডিগ্রেডেশন হয়। কিভাবে হয় সেটা ইন শর্ট বলবো, কারণ এটা হিউজ থিংস আর দেয়ার। ইট ইজ রিলেটেড টু দ্য বায়োকেমিস্ট্রি। নাও প্রোলিন রেসিডিউস আর দেয়ার। 2 রেসিডিউস, নাম্বারগুলো প্রবাবলি নাম্বার 402 and 564. Proline means amino acids. So amino acids, some position is there. So positions 402 and 564. So proline residues are there, and your oxygen is coming. Your oxygen is there enormous. What does it mean? These would be hydrolyzed. Hydroxylation of these proline residues will be there, right? Proline residue hydroxylase by the enzyme prolyl hydroxylase. এগুলোর অনেক রকম নাম বলে ওরা, আমি শর্টে বলছি প্রোলিল হাইড্রক্সিলেজ দিয়ে দিস রিঅ্যাকশনস ইজ হ্যাপেনিং উইথ দ্য প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন, রাইট? আফটার দ্য হাইড্রক্সিলেশন, প্রবলেম ইজ দ্যাট ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট প্রোটিন রেকগনাইজ দিস, এইটাকে পুরোটাকে রেকগনাইজ করবে একটা প্রোটিন, তার নাম হচ্ছে VHL। একটু কঠিন আছে, তার নাম কি না ভন Hippel-Lindau protein. Von Hippel-Lindau protein is recognized this one. কেন এলো?
this attachment of this hydroxylated proline after the hydroxylation, this recognizes this protein and attachment is with this. After this, ubiquitin protein will come. Ubiquitin protein. It is biochemistry part. Just remember ubiquitin. Ubiquitin protein is there for their destruction by the proteasome. So proteasome destructions kore debe. Kokhon? If it presence of ubiquitin protein. Kokhon? When VHL protein will be there. Kokhon? When hydroxylation of proline will be there. Kokhon? Proline will be hydroxylate in presence of enormous oxygen. Boঝা যাচ্ছে? তাহলে that's why this will be damaged by our, suppose this is our proteasome. Is proteasome means what? Proteasome মানে protein কে কুচি করে ভাঙা. That is called proteasome. Proteasome. It will be very much clear after to some extent of class extension in the biochemistry. Here I am repeating. HIF is a factor discovered in 2019. There are two amino acids are there, one alpha and one beta. One beta is sensitive of oxygen. Beta is not oxygen. Is not oxygen sensitive. Now this have to go this here in absence of oxygen, right? In absence of oxygen. But what happens in presence of oxygen? In presence of oxygen, presence of proline hydroxylase enzyme, this proline protein residues, amino acid residues are there. That is called proline, and hydroxylation happens. After the hydroxylation, VHL protein, that is von Hippel-Lindau protein, is come into connection with this. After their connection, ubiquitin proteins comes for the recognition of the VHL, and this ubiquitin helps proteasome. এ ভাই তুই আমাকে চিনে নে, ubiquitin এখানে ঢুকে যাবে। এ কি একা ঢুকবে? নো, সবটাকে নিয়ে ঢুকবে। ঢুকে কি হবে? ডিস্ট্রাকশন অফ দিস পুরো HIF টাকে পুরো কুচি করে ভেঙে যাবে। দ্যাট মিন্স one alpha will be destroyed. তাহলে one alpha যদি destroyed হয় তাহলে আর এখানে আসতে পারবে? No. That's why normal or normoxic conditions. You can say normoxic condition. One is hypoxic, another is normoxic. That means oxygen partial pressure O2 is low, or low means is same in our ground level. So this HIF-1 alpha is destroyed totally after the hydroxylation. Hydroxylation means presence of oxygen, presence of proline hydroxylase enzyme recognized by your VHP protein, VHL protein. These are all are proteins, ubiquitins proteins. Then ubiquitinization happens in the proteasome. In the proteasome, only breaks the protein. This is a part of, the protein. So breaking down. What is breaking down? HIF-1 alpha cannot go this and cannot form erythropoietin at all. Right? Finish? Now, if oxygen is not there, আমি এবারে অনেক উঁচুতে চলে গেছি। তাহলে আমার অক্সিজেন নেই, আমার এখানে OH হবে না, আমার এখানে OH হবে না, VHL আসবে না, U আসবে না, প্রোটিওজোমের কোনো গল্পই নেই, রাইট? তাহলে কি হচ্ছে? H1 alpha will be present. If it is present, then it comes into a specific area called HRE. What does it mean? Hormone responsive element or hormone response element, right? This area is connected to HIF. এখানে HIF চলে আসবে, সঙ্গে আমার HIF-1 beta তো আছেই। তারা আসার পর কি করবে? That acts as a transcription, and so transcription process will start. When transcription process will start, then informations for the synthesis of erythropoietin will go into the mRNA. Then mRNA forms the translation, and then protein, then erythropoietin. বোঝা গেল? So these are discovered 2019 only. It's a Nobel Prize, right? It's a huge discovery. Remember that HIF not only acts on only the kidney cell, it acts on each and every cell of our body. So each and every cell of our body can sense our low oxygen because of this Hypoxia-Inducible Factor 1 alpha. And 1 alpha only acts as a transcription factor when our oxygen level is low.
when oxygen level is high or normal, that's causing the protein residue hydroxylation. And if it is hydroxylated, then it is connected or is identified the protein VHL protein, and then ubiquitination and the proteasome is breakdown of the HI-1 alpha. If HI-1 alpha is not present, then there is no questions of binding of HIF and HIF beta to the HRE segment of the gene or the your genetic materials or anything for the transcription go further. যদি ট্রান্সক্রিপশন না হয় তাহলে আমার ডিএনএ ইনফরমেশন এমআরএতে যাবে না, এন্ড এমআরএনএ ইনফরমেশন যদি না দেয় তাহলে প্রোটিন তৈরি হবে না, এন্ড প্রোটিনের মানে হচ্ছে আমি বলতে চাইছি erythropoietin in here. So in this case it may be asked you in your short notes how hypoxia increases the erythropoietin level. This is your answer, right? So if you forget anything, forget everything, just you can say by hydroxylation হবে, HIF এর হাইড্রক্সিলেশন হবে, প্রোটিওজোম দিয়ে ভেঙে যাবে যদি হাইড্রক্সিলেশন হয়। তার মানে আমার প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন, hydroxylation is essential, hydroxylation will happen, and if hydroxylation is there, then proteasome will damage the protein segments of HIF-1 alpha, and that cannot enter into the nucleus, into the chromosome or the your genetic material, that's gene, and into your HRE, that is the hormone response element, cannot be produced any transcriptions, so no translation, no protein at all. If oxygen is less, suppose this oxygen is less, now the sense, oxygen will sense, কি সেন্স করবে? কিছুই করবে না, অক্সিজেন ডিপেন্ডেন্ট ডিগ্রেডেশনস প্রোডাক্টের সেন্স হয়ে যাবে, এখানে অক্সিজেন কম আছে, আমি হাইড্রক্সিলেশন হতে পারবো না। আমি হাইড্রক্সিলেশন করতে পারবো না মানে আমার প্রোটিওজোম আমাকে চিনতে পারবে না, প্রোটিওজোম আমাকে চিনতে না পারলে আমাকে ভাঙতে পারবে না। So if I am present, I will definitely combine with this area for the transcription further and translation and protein synthesis. বোঝা গেছে? চলো, এর বাইরে আর কিছু এটা জানার কিছু নেই, কারণ এটা যদি আমি ক্লাস নিতে আরম্ভ করি এখন 1 মাস লেগে যাবে এটার ক্লাস। So much important. I learned everything for this. After the 2019 event, I came across one of the video conference with one of the scientists, that is Peter Cell, and he told me very briefly what is happening. I told just brief you, just that brief. If the protein residues is hydroxylation is there, only then proteasome will identify to breakdown of that HIF-1 alpha. If not identified, then ubiquitinations or the proteasome cannot be identified if it is not hydroxylation at all. Hydroxylation is not possible in hypoxic conditions, right? For that reason, in case of high altitude, hypoxia agent is there, no hydroxylation is there, so your HIF-1 alpha can go into your genetic material for the synthesis of your erythropoietin. Finish. এটা ভালো করে আজকে খাতার মধ্যে লিখে রাখ, যারা যারা ভালো স্টুডেন্ট, নাম্বার পেতে চাইছিস, জানতে চাইছিস, to some extent going to be a good doctor or professionalism is very essential. আর যারা হচ্ছে এসব শুনে কি হবে পরে বুঝতে পারবে কি হবে। Anyway, so these things are very pending for the RBC synthesis. Now you have to understand what is the structure which maintains our disc shape, or you can say the biconcave shape of the RBC. Biconcave shape of RBC is very much important. Why? Can important? Ball, Sadayama. You. Why biconcave shape of RBC is important? Biconcave shape is you're reading from HS also. Huh? বাইকনকেভ শেপ তোকে জিজ্ঞেস করিনি কেন, আরবিসির কে কে বলতে পারবি? তাতেও হাতের অবস্থা দেখ, তাহলে বুঝতে পারছিস তোদের আইকিউ লেভেল কিরকম হয়ে আছে। মেডিসিন শিখতে গেলে একটা মিনিমাম আইকিউ লেভেল তো এসেন্সিয়াল। So to maintain the biconcavity, you have to understand about the membrane structure, cytoskeletal structure of that RBC. একটা গল্প বলছি, আরবিসির সঙ্গে রিলেটেড। তোরা নিউলি ম্যারেড যারা ব্রাইডের ড্রেসগুলো দেখেছিস, এখানে এত বড় বড় করে যাচ্ছে, হ্যাঁ সিনেমা তো দেখেছিস, ছুটছে কেউ তাড়া করেছে, হ্যাঁ, দে আর behind that any culprit is there, so they is going through very narrow channels, right? During the passage of these narrow channels, the bridal dress may be torn, ছিঁড়ে যেতে পারে, তাই তো? ছিঁড়ে গেলে কি হবে?
ছিঁড়ে গেলে ও কি করবে? ও করবে যে আমার তো জিনিসটা ছিঁড়ে যাচ্ছে, বাইরে গিয়ে তো ওর অসুবিধা, তো সি উইল ট্রাই টু প্রোটেক্ট হারসেলফ। কি হবে? ড্রেসটাকে কোনোভাবে এরকম করতে চাই। সো ইজ সেফ ইজ চেঞ্জিং। If bride is our RBC, the shape is changing after the turning of his dress. So RBC membrane is his dress. And some, if it is happens যে না ওর কোনো ভিতরে কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট, এমন কোনো প্যাথোলজি নেই বা এমন কোনো মেকানিজম নেই যেটাকে ছিঁড়তে বাধা দেবে, ছিঁড়ে গেল, তাহলে কি হবে? ও এরকম করে চেষ্টা করবে টু প্রোটেক্ট হারসেলফ, রাইট? সবাই এটা করে নিজের প্রোটেক্ট করার জন্য। তাহলে কি? শেপ ইজ চেঞ্জিং। ইন কেস অফ আরবিসি they transform into the spherical shape, right? For this reason, so some mechanism or some internal structures are there which has the ability to pull, ei chole aaye, ei chole aaye, ei na tuই chole aaye. That is called property of your cytoskeletal structure of your RBC membrane. That's very important. RBC membrane has some internal structure ability to protect themselves so that RBC membrane যাতে ছিঁড়ে না যায় during the passage of narrow. Biconcave shape you already know. There is a deformability, flexibility and biconcave shape. Three terms are important. Deformability, flexibility and is a biconcave shape is important to passage into narrow. স্প্লিনের একটা কি বলবো, রেড পাল্প, তোরা পরে কি করতে পারবি, রেড পাল্প ইজ ভেরি ভেরি মাইক্রো সার্কুলেশন ইজ দেয়ার, সেখানেও তো আরবিসি মানে রিচ করে যাচ্ছে। সে ডায়ামিটার ইজ অনলি দ্য 2 micron and 7 to 8 micron is of your RBC. Then how can we expect they can go through this? Because of deformability, flexibility as well as internal structure is there so that they cannot torn, তাহলে যাতে ছিঁড়ে না যায়। If RBC membrane is torn, ছিঁড়ে যাচ্ছে, এখানে পড়ে যাচ্ছে, ওখানে পড়ে যাচ্ছে, এই ভেসেলস দিয়ে যেতে গিয়ে ছিঁড়ে গেল, ওইখানে ন্যারো দিয়ে ছিঁড়ে গেল, they are not preserve their attitude and they are not preserve their behavior like a good boy, right? তারা কি করবে? ছিঁড়ে গেল, red cell membrane through spleen we recognize as a foreign body, and so the splitting macrophages will come to engulf that damaged RBCs for the hemolysis. বোঝা গেল? So first of all is structure. RBC structure is like that, তাই তো? এরকম টাইপের একটা স্ট্রাকচার হয়, 3 dimensional স্ট্রাকচার বললে ঠিক এই টাইপের স্ট্রাকচার হয়। Central parod is there. Why central parod is there? Because hemoglobinization is present only in the periphery. In the peripheral part is there. Is the hemoglobin is there, and so that when you are watching in a microscope, দেখেছিস তোরা অনেকেই যে সেন্ট্রালি একটা প্যালোড পাওয়া যাচ্ছে, রাইট? ফর দিস হিমোগ্লোবিনাইজেশনস। আর যেটা আমার রেড, সেখানে আমার হিমোগ্লোবিন আছে এবং হিমোগ্লোবিন তৈরি হচ্ছে। সেন্ট্রাল প্যালোড ইজ দেয়ার অ্যান্ড দিস ইজ এ বাইকনকেভ শেপ। এই শেপটাকে যদি আমাকে, এই মেমব্রেনটাকে জানতে হয়, দিস ইজ ইউর সেল মেমব্রেন, রাইট? এই সেল মেমব্রেনটাকে যদি আমার জানতে হয় তাহলে আমার বাকি কোর্স হয়ে যাবে। তাহলে এই মেমব্রেনটাকে আমরা একটু জানার চেষ্টা করি, কি জিনিস সেটা। এক্সাম্পল, অলওয়েজ রিমেম্বার, when a vital disc having a huge disc is going to your in your small tunnels because of some enemies is chasing her, so he or she will protect, she try to protect her, he is going to narrow কি বলবো, channel or streets is going on, but that may cause turning of ছিঁড়ে গেল, এখানে গেল, এখানে একটা পেরেকে লেগে গেল, এখানে ইটে লেগে গেল, তাহলে ছিঁড়তে থাকবে। ছিঁড়তে থাকলে কি হবে? সে আস্তে আস্তে করে ইয়েকে গোটাবে, গোটাতে কি করবে? মে কাম ইনটু এ স্ফেরিক্যাল স্ট্রাকচার, আর গোল মতো হয়ে যাবে, বাবা আমার সব কিছু ছিঁড়ে গেছে, আমি আর কিছু করতে পারবো না। So that's why RBC has a internal structure to protect that, so that the membrane cannot turn during the passage of your narrow vessels. What are those? Some proteins are called integral proteins. What do you mean by integral proteins? তোদের পড়ানো হচ্ছে না সেল মেমব্রেন? হ্যাঁ, সেল মেমব্রেন পড়ানো হচ্ছে তো? কি রে, সেল মেমব্রেন পড়ানো হয়নি? Some integral proteins, কারো কোনো উত্তরই নেই। Integral proteins means what? Integral protein means transmembrane protein, মানে পুরো মেমব্রেন জুড়ে কিছু প্রোটিনস থাকবে। These are some integral proteins are there also in RBC membrane. Also some cytoskeletal structures, they are non-transmembrane.
their internally cytoplasmic structures are there, and there also protein are there. Main protein of cytoskeletal structure of RBC is like that. It is called spectrin. It is called spectrin. Spectrin এর এটা হেড, আরেকটা স্পেকট্রিনের সঙ্গে নিয়ে আবার এরকম করে হেড এন্ড টেল. So these are a dimer of alpha and beta. This is alpha and beta. This is also alpha and beta. So these are the spectrin molecules. A spectrin are there. This is called spectrin. So one of the important RBC protein or membranous protein is spectrin, which is not connected to the membrane, but it is present inside the cytoplasm, acts as a tetramer. Both of these two নিয়ে একটা tetramer formation হয়. Different journal is different is there, but for your guidance is that one alpha and beta chains are there, and these alpha beta chains head positions, they are connected to other spectrin and forms a dimer, right? This is the head and this is tail positions is there. Anyway, a spectrin is there, so there is no connection at all, right? কোনো কিছু কানেকশন নেই. তাহলে আমার যেটা ওই ব্রাইডাল ড্রেসটা যে ছিঁড়ে যাচ্ছিল, if there is some mechanism for in his dress that কিছু টানা যায়, মানে ইলাস্টিসিটি, রাইট? ইলাস্টিক ম্যাটেরিয়াল. সো আমার এখানে যদি আমার কোনো ইলাস্টিক ম্যাটেরিয়াল থাকে, সেটা হলো আমার স্পেকট্রিন. কিন্তু তার সঙ্গে তো একটা কানেকশন নেই. সো সাম কানেকশন মাস্ট বি দেয়ার. কিভাবে কানেকশন করব? সো দিস বিটা চেইনস এর উপর অন্য কালার একটা প্রোটিন থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড ankyrin, and then this form as a 4.2 protein. এগুলো পড়তে হবে, এগুলো জানতে হবে, এটা কিন্তু দেবে তোদের পরীক্ষায়, এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়, ইটস ভেরি ইজি. and then the transmembrane protein that is called band 3. Band 3 also called anion exchanger. Anion means what? Chlorine, chloride, and this is your bicarbonate also. Chlorine and bicarbonate exchanger is your band 3. তাহলে আমি এখানে কি পেলাম? স্পেকট্রিনের সঙ্গে কানেকশনস করছে ankyrin connected to our band 3 protein via 4.2 protein. This is called 4.2 band protein. 4.2 band protein. And this complex is called ankyrin complex. This is called our ankyrin complex. Why it is important? Ankyrin complex. Whenever you are going through your hereditary spherocytosis, that means RBC is formed into spherical. Spheres is going down. So in these cases, this band 3 protein, 4.2 band protein, ankyrin with the beta version, or beta যদি ভুলেও যাস, বাংলা spectrum, so spectrin is connected to form this ankyrin complex. So this complex is there. So another complex acts as a junctional complex. Another complex is here from junctional complex through our 4.1 protein. 4.1, right? Eta 4.2 chilo, eta 4.2 band protein. Another is here is a glycophorin C, you can say glyc. That means glycophorin C. Key role আমি আসছি যদি টাইম পারমিট করে. First of all, you have to understand within this membrane there is two complex. One is ankyrin complex, other is junctional complex. For the ankyrin complex, spectrin, ankyrin, 4.2 and band 3 protein. Finish. For this junctional protein, 4.1 as well as your actin also a part of a horizontal protein. So you can say also in this way, some vertical proteins are there and also some horizontal proteins are there. That is also important. That you can say there's some vertical proteins are some vertically আছে. So horizontal proteins are two, actin and spectrin, and others are all vertical proteins. In the vertical proteins of ankyrin complex, there are band 3, 4.2, ankyrin, spectrin. Finish. Right? তার মানে এখানে হরাইজন্টালও নিলাম, ভার্টিক্যালও নিলাম, হরাইজন্টাল নিলাম। হরাইজন্টাল কোনটা? স্পেকট্রিন। বাকিগুলো ব্যান্ড
a 4.2 band 3 ankyrin is vertical protein. এটা প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট আছে কিন্তু এটার পরে এইভাবে বই কোথাও নেই। তারপর দেন ইজ এ 4.1 প্রোটিন জাংশনাল কমপ্লেক্সের পার্ট 4.1 অ্যাক্টিন স্পেকটিন গ্লাইকোফোরিন সি আরও আছে P55. I am not going details, just for you remember that 4.1 spectin glycophorin C এই তিনটে মনে রাখলেও হবে junctional complex। তাহলে another is our junctional complex। So what are those complex? These complex are ankyrin complex as well as junctional complex। In ankyrin complex spectin 4.2 band 3 তাই তো হয়ে গেল। হোয়াট ইজ ব্যান্ড 3 ইজ অ্যানায়ন এক্সচেঞ্জার, ইট ইজ অলসো কল্ড অ্যানায়ন মেমব্রেন। তখন এরা বলবে এই তুই চলে আয়, ইলাস্টিক ফোর্স ইজ অ্যাক্টিং, রাইট? তাহলে কি হবে? আরবিসি সেল মেমব্রেন ড্যামেজ উইল বি প্রিভেন্টেড। ইফ ইট ইজ প্রিভেনশন ইজ দেয়ার, দেন দেয়ার ইজ নো কোয়েশ্চেন্স অফ এনি হিমোলাইসিস অর এনি সেফ চেঞ্জ। সাপোজ আমি অ্যানকাইরিনের জিনের আমার মিউটেশন হয়ে গেল, দিজ আর অল আর প্রোটিন, and protein means some gene is there. So if ankyrin mutation is there, now one questions may arise, sir আপনি বলে দিয়েছেন যে আরবিসি তে নিউক্লিয়াস নেই, নিউক্লিয়াস মিন জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল নেই, তাহলে এইসব প্রোটিনগুলো আপনি কিভাবে তৈরি করছেন? কি অ্যান্সার দেবেন? একটু আগেই বলেছি যে একটা প্রোটিনের জন্য একটা নিউক্লিয়াস লাগে ডিউরিং ইউর ক্লাসেস অফ HIF। একটা হরমোন রেসপন্সিভ এলিমেন্ট লাগে ফর দ্য ট্রান্সক্রিপশন, দেন ট্রান্সলেশন, দেন প্রোটিন। এটা তো সব প্রোটিন, অ্যানকাইরিন স্পেকটিন 4.2, there is no nucleus, so how it is forming? Anyone? Chik, you are right. So during the differentiation, suppose sit down, very good. So whenever we are differentiating, when is a pro-erythroblast is there is a genetic material is there. When is your basophilic erythroblast, genetic material is there. So at that time these proteins are synthesizing. তারপরে the nucleus চলে গেল তো হয়ে গেল। These proteins are permanent. So if any mutation is there in during the differentiation, সেইখানে যদি কোনো মিউটেশন হয়ে থাকে তাহলে সেই অ্যানকাইরিন অ্যাবসেন্স থাকবে। If ankyrin is absent, তাহলে কি আর টানতে পারবে? There is no ankyrin complex at all. If there is no ankyrin complex at all, only the junctional complex cannot cope up with the stress or any narrow passage. That's why the membrane will be damaged like that. If membrane is damaged, then what will happen? Spherical shape. That will happen as a spherical shape of RBC, and that is called hereditary spherocytosis. Is the most, remember that. Previously it was thought that the spectrin mutation is one of the important cause of hereditary spherocytosis. No, not at all. Nowadays, it is told that ankyrin mutation is the most common cause of hereditary spherocytosis. And for the detection, in my lifetime, I have diagnosed one case of hereditary spherocytosis by seeing only the CBC report. One is de-diagnosis is there to seeing the CBC with the RBC indices. We will come later. So in this case, the spectrin, ankyrin, 4.2, band 3, ankyrin complex. 4.1, right? 4.1, spectrin, glycophorin C, junctional complex is essential. Any mutation can cause pherocytes, right? এমন নয় যে শুধু অ্যানকাইরিন হলে হবে, স্পেকট্রিনের আলফা গেলে একরকম, বিটা গেলে আরেক রকম। সো there are basically 5 types of, আমাদের সবাই এবার মারবে, 1 2 3 4 5 types of hereditary spherocytosis are there. 1 is for ankyrin, 2 is for beta subunit of spectrin, 3 for your alpha subunit spectrin, 4 of your band 3, and 5 is for band 4.2. তাহলে বুঝতে পারছিস, each and every protein can mutate it, and so come presentations at like that hereditary spherocytosis. আমি জানি না আমার কাছে কোনটা এসেছিল, but the patients died within 2 to 3 years. That means mostly ankyrin was there, because ankyrin is much more essential for a higher variety, risk variety and danger variety of HS1, right? If it happens
the axial, that is only the spectrin শুধু চলে যাচ্ছে, পুরোটা স্পেকট্রিনের মিউটেশন হচ্ছে, কোনো ভার্টিক্যাল প্রোটিনের কোনো রকম কোনো মিউটেশন হচ্ছে না। বা এখানে যে অ্যাক্টিং বলেছিলাম, একটা হরিজন্টাল প্রোটিন বলেছিলাম দুটো, একটা বলেছিলাম অ্যাক্টিন আর একটা বলেছিলাম spectrin. If these two are mutations, then এইখানেতে স্ফেরোসাইটস না হয়ে যেতে পারে ইলিপ্টোসাইটস, দ্যাট ইজ কল্ড হেরিডিটারি ইলিপ্টোসাইটোসিস। বোঝা যাচ্ছে নামগুলো এবার? তাহলে আরবিসি মেমব্রেন ডিসঅর্ডার কিন্তু তোরা রেয়ারলি কেম অ্যাক্রস ইন ইউর ওপিডি অলসো অ্যাজ প্রেজেন্টেশনস অ্যাজ সিম্পল অ্যানিমিয়া, but you have to diagnose what is the problem. That may be cause of hemoglobin problem, that may be synthesis problem, that may be RBC membrane problem, that may be genetic problem due to the RBC membrane, right? That so you have to diagnose that case by seeing your other three reports. So acting and spectrin, if it is done, that is called hereditary elliptocytosis. That is also 5 types. I am not going details at all. So hereditary elliptocytosis, hereditary spherocytosis. Spherocytosis e mone rakh apatoto only one RBC indices can say you yes, there is a possibility of spherocytosis. That may not be hereditary, but there is a spherocytosis. What is that? That is MCHC. This is the mean corpuscular hemoglobin concentrations. Whenever I am going through the RBC indices, the normal level is 33%. My patient have come with 70%. What is that? এটাকে আমাকে ক্লিক করেছিল। Why 33% come to the 70%? Then I go for the genetic diagnosis and genetic counseling and genetic testing at the Kolkata Salt Lake, and the diagnosis is yes, this ankyrin protein is a defect, as well as spectrin molecules also some genetic mutation was there of that patients. So MCHC normally is 33%. We are getting only, others are there, others hemoglobin is less, RBC count is a little bit less, but MCHC is the diagnosis, the criteria for your hereditary spherocytosis. Remember that for your whole life. Otherwise, you will miss the diagnosis. You will miss the diagnosis after the pediatrics specializations. The patient will come to me, I will diagnose, the patient will never go back to you. Not only that, he or she will not refer you another 100 patients. Right? এই পেশেন্টের ডায়াগনোসিসের জন্য অলরেডি আমাকে 20 নাম্বার পেশেন্ট অলরেডি রেফার্ড বাই দ্যাট ফেলো গ্রুপ অফ দ্যাট ফেলো পেশেন্টস। দ্যাট ইজ আ প্র্যাকটিস, এটা মনে রাখবেন। সো হোয়েন এভার ইউ আর মিসিং দ্য ডায়াগনোসিস অ্যান্ড সাম ইজ ডায়াগনোসিস ডান, দ্যাট মিনস ইউ আর লুজিং দ্য ওয়ান পেশেন্ট। নো, নট অ্যাট অল, ইউ আর লুজিং এ হিউজ নাম্বার অফ পেশেন্টস বিকজ দে উইল ইনফর্ম না ওখানে যাস না, ডান্স করতে পারেনি, 4 বার ফিস নিয়েছে, ডান্স করতে পারেনি। সেটা আমাদের ক্ষেত্রেও হয় না তা নয়। কিছু ক্রিটিক্যাল প্রবলেমস আছে, কিছু ক্রিটিক্যাল স্কিন ডিজিজ আছে, 3-4 বার পর বাড়াতেও দেখা যাচ্ছে আমার একটা কিওর করতে পারছি না, দেন অলওয়েজ আই রেফার ফর দ্যাট দিস। বাট ইফ ইট ইজ ডান another doctor, he also failure, then I will some safe side. But he diagnosed easily, then he or she will never come in my chamber. Right? So these things are your RBC membrane. During the RBC membrane, remember that some vertical proteins, some horizontal proteins. Vertical proteins এর মধ্যে ankyrin complex এখানেও আছে junctional complex. Ankyrin complex এর মধ্যে আছে আমার spectrin, ankyrin 4.2 band 3 finish. Junctional এর মধ্যে 4.2 spectrin, glycophorin C protein ছেড়ে দাও। যদি মনে রাখতে পারো তাহলে P55 মনে রাখতে পারো, this protein also here, right? যদি আরো একটু মনে রাখতে পারো তাহলে আবার আছে CD47. So these things are proteins are there, and this is helpful for the formation of junctional complex. You can say in another way, some vertical proteins are there, horizontal proteins are there. Horizontal proteins are spectrin and actin. If it is damaged, then mostly the hereditary elliptocytosis happens. If the vertical proteins, along with to some extent horizontal proteins, are mutated during the differentiations for your stem cell, then it's causing the hereditary spherocytosis. Why is spherocytosis? Because spherical changes is going on, because the elasticity is lost. টানতে পারছে না। এইখানেতে ankyrin যদি চলে যায়, বা মনে কর band 4.2 band protein is there, is also damaged or mutations.
তাহলে ওই ব্রাইডাল ড্রেসকে এই এখানে চলে আয়, এই তুই ওখানে লাগবি না বলে আসতে পারবে? নো, এটা করে। That is called importance of cytoskeletal structure of RBC. Oftenly asked in your exam, in your theory also, how our RBC membrane maintains our original shape of biconcave disc. This will be the your answer, right? If any of your students write that and say the ankyrin complex, junctional complex, আমি যদি দু তিনটে জিনিস দেখি, I will give full marks. That means you have listened in my class, so you know that. Right? It is not properly written probably in your so-called book X, it's not there. So anyway, these things are very much important. So understand what is the importance of the shape. RBC deformability, flexibility, biconcave shape is important for leaf. বাঁচতে গেলে এইগুলো আমাদের দরকার হবে, otherwise is hemolysis is evident হবেই, must, by the splenic macrophages. In that case, 120 days reduced to 60 days, 50 days. Then you are going another doctor, blood transfusion, history will be there. Okay, so these things are very much important for your exam as well as your clinical practice also. Now RBC indices, what does it mean? Another important point is there. এই যে আমি ankyrin spectrin এগুলো বলছি, remember that it is not, nobody will ask you, but for your knowledge, this ankyrin spectrin, ankyrin 4.2, 4.1 band, protein band 3, this is not only present in RBC membrane at all. This is present in neurons, in cardiomyocytes. So in case of neurons, if the spectrin proteins have been damaged, so in that case, it will be hampered as a spinocerebellar ataxia too. So these are the diseases. I am not telling at all. It is not your part in first year MBBS. But remember that these structures not only present in your RBC membrane, is present in neural tissue, that's why this is happening, as well as sick sinus syndrome. You will go for whenever you are third year. Sick sinus syndrome is a cardiological problem due to this myocyte presence of this ankyrin spectrin 4.2 protein mutation is happened due to the sick sinus syndrome. So remember that in your mind that these structures not only present in RBC, that is your false conceptions was there at least 10 years back. জানা যাচ্ছে, এটাই জানা ছিল যে শুধু এরা এখানে এখানে থাকে। No, not at all. Hereditary spherocytosis বললেই সবাই বলতো ankyrin আর spectrin, ankyrin আর spectrin. Not at all. These proteins are present in many tissues of our body, that is cardiac tissue, that is lung tissue, there's the neural tissue, etc. Okay, so up to this, hopefully you are understanding in a better way after you go through a good journal or good books, if time permits, and then go for your RBC indices. So RBC indices is our bread and butter, right? RBC indices will be your bread and butter during your practice, during your OPD, during your clinics. In the CBC, within this CBC, you know already that CBC means total count of WBC, total count of RBC, PCV, that is packed cell volume, hemoglobin, all there. But there are some indices are there. The indices are mainly 4: MCV, MCH, MCHC. That is already I described this. If it is more than 33% or that's 50% above, and this one is RDW, that is red cell distribution width. It is called red cell distribution width, WIDTH. This is very important. I have diagnosed many cases by only seeing this RDW to differentiate between the iron deficiency anemia and thalassemia trait. It is very easy. Okay, suspected case of that maybe তার বাবাকে আমি বলে দিলাম যে কিন্তু ট্রেড থাকতে পারে, তোমরা HPLC করাও, because HPLC is the only test to detect any thalassemia trait, thalassemia minor, thalassemia major. That is full form of HPLC is last bench. Yes, pink color. Bolo, what is the full form of HPLC? HPLC is a test, is a blood test for a diagnosis of hemoglobinopathies. High performance liquid chromatography. This is important. অনেকে আবার বলে high pressure. No, not at all. High performance liquid chromatography, that is a HPLC. বুঝতে পারছিস কি তোরা স্টুডেন্ট? বোঝা যাচ্ছে কি লেভেল
of students. At least আমরা যখন MBBS করেছিলাম আমাদের 150 স্টুডেন্টের মধ্যে হোপফুলি আমাদের সবাই এমডি করেছে, সবাই মোটামুটি 120-30 জন একদম স্মার্ট। এইসব অ্যান্সার দিলে তো মানে হাসতে হাসতে মাস পড়বে। And you believe me, if I saw in your viva that you are not doing anything exam, I will ask you the full form of HPLC. If you answer, I will try to pass you. If you don't, you will get within the viva 41. So please sit down. You are those who I am teaching in the high quality teaching. Your IQ level is here. Not understanding at all. Anyway, so these things are RBC indices are there. This is called RBC indices. Main indices is this. But within the CBC, there are other parameters there. There is a hemoglobin, total count of RBC, total count of WBC. But remember that the PCV, RBC count, my total RBC count, and hemoglobin concentration is very much important to understand this. To understand this. আজকে আর 3-4 মিনিট আছে, আমি টাইমও পেয়েছি কম, so only you have 3 minutes. Anyway, so what do you mean by packed cell volume? Anyone? এগুলো না পড়ে গেলে পড়িয়ে কোনো লাভ নেই। বলো, what do you mean by packed cell volume? আর বলো। হিমাটোক্রিট বলা হয় packed cell volume। কিভাবে পাওয়া যায়? Packed cell volume means what? What is the normal value of packed cell volume? Yes, if we centrifuge in a test tube of your, suppose your 5 ml or 10 ml of blood, centrifugation done, after that the RBC masses will be deposited in the tube, right? এখানে deposit পড়ে গেছে RBC, and this is a Buffy coat, and here is a plasma, right? Plasma is a 55%, Buffy coat is less than 1%, and 45% is a PCV. So PCV means here is a 45% you can say, or you can say if it is 100 ml, then it is 45 ml. If it is 1 ml, then it is 0.45 ml. বোঝা যাচ্ছে? So in this way, this can be calculated. PCV is important. Sit down. Total count of RBC count কত? Normal 4 to 5 million, right? 4.5 to 5 million. Male and female is different. So if you say in average, that is a 5 million. Hemoglobin concentrations. Normal level কত? 12/16 for male, female is 13 to 15 gram per DL. Sit down. So hemoglobin concentrations are important, right? Now you have to calculate with this, taking this one, MCB, MCH, MCHC. It is your practical also. It is present in your practical also.